Karibu sana bro. Asante sana Stone PK. I hope I'm audible. Let me say hi to you, PK, Alex Media, and Jerumani, Roba, Musimamo, and Derek. I think it's a good debate that we're having here. Uh, this week we have seen a lot, and I did not get an opportunity to speak about this issue, so I have to speak about it. The arrest, the media is calling it the alleged arrest of the former CS. I want to believe that the so-called alleged, or whatever the media is trying to paint it, was a bad thing by this government. It was a big blunder by this government, and whoever was planning for this thing did not know that it takes a spark for you to ignite a fire. I think when we have people in this country that think they can do what they want, especially when their legitimacy is still in question, then you can see how serious this government would have been uh, that night. Matiang'i was a minister under somebody. Matiang'i was a cabinet secretary appointed by Uhuru Kenyatta. So if Matiang'i at any time did anything wrong, the person that this government is supposed to go for is not Matiang'i. If it is a cabinet decision that was passed by the Uhuru Kenyatta's government, and Nabi Zakayo feels that decision was unlawful, then Matiang'i was just a conduit of a cabinet decision to make sure that whatever the cabinet has passed has been fulfilled. So the Kenya Kwanza government should stop this drama. Hii drama yenye walikuwa wanajaribu kufanya last week ilikuwa ni drama mbaya sana na ingewaletea shida. People want to see videos. Nimeona akina Itumbi na serikali yote na akina sijui Senator nani Cherargei and all these people, all these jokers in this government wanataka watafutiwe video ya Matiang'i watumiwe. Sasa nashangaa wanatumiwa kama nani? What are they supposed to do with the video? How does Matiang'i take a video and send it to the likes of Senator Cherargei ndio wafanyie nini? They are not DCI, they have no power to investigate anybody. Why are they demanding a video? They are the government. And the next day, the commissioner, the so-called, I think commissioner was good. Ile jina ya commissioner of police ilikuwa mzuri because police commissioner alikuwa na nguvu kushinda this scarecrow called IG. These people who have no power whatsoever. IG anatoka saa 12 asubuhi anasema yeye hajui kama kuna officer yeyote wa kutoka kwa kitenge chake cha polisi ambaye alitumwa kwa Matiang'i. Anasema hana habari. Yeah? Then we start asking ourselves, then who sent these people to Matiang'i's residence? Ni nani alitumana? Do we have a killer squad? Do we have a new killer squad in town formed by this government that nobody knows about? We should be worried. We should be worried as Kenyans. We should be asking ourselves, if at all the IEG did not instruct people to go and arrest Matiang'i, then where did these people come from? According to me, and that's my opinion, I think this government has formed another group. They disbanded the group that was allegedly, let me use that name, allegedly formed by the former DCI, and they came up with a new one that is not under this ministry. It's headed by somebody somewhere, maybe State House or somewhere. So when somebody comes out and says that indeed he saw people, Matiang'i is not a crazy person. Matiang'i si mwenda wazimu amke siku moja aseme kuna watu walikuwa nataka kunivamia kwa nyumba yangu wanishike. Kwa nini hizo siku zote? This government was sworn in almost 6 months ago. Kwa nini hizo siku zote amekuwa amenyamaza? Anyamaze hizo siku zote, akuje kuamka siku moja in February aseme nilikuwa ninaona watu wanakuja kwangu. He's not a crazy person. So this so-called regime should be very careful. There are people who will touch na kuna wale hautaguza.
especially when it comes to vendetta. Kama mtu amefanya makosa, we have seen, and my understanding is this thing was choreographed to distract us from that thing yenye walifanya last week mnakumbuka ilikuwa ni maneno ya taxes. Walikuja wakatuambia the Kenyatta family does not pay taxes. Hiyo ndio ikakuwa headline, kila mtu anasema mlipe tax, mlipe tax, it was the story of the day. And then Mama Ngina wakes up one day na anasema muache kudanganya watu, kama ni kweli hatulipi taxes, then do the right thing, arrest us, take us to court, sell our wealth, sell our uza mali yetu, alafu recover taxes. Na Bia akakaa namna hii, akaona this is a war ambayo hatawezana nayo, so they had to come up with another thing. And I told you last week, and I'll repeat again here, this government is trying to control the narrative, and that is very important in politics. Control the narrative. Wacha utoe story yenye watu wataongea kwa wiki. So wakati ile story yao ya kulipa ushuru iliisha, hakuna mtu sahi anaongea mambo ya ushuru. Listen to everybody. Enda usikize mtu yeyote wa hii serikali inajiita Kenya Kwanza, uniambie ni mtu gani sahi anaongea maneno ya ushuru. Nobody. Because hiyo ilikuwa ni hot air na ilipitwa na wakati walizimwa na Mama Ngina Kenyatta, wakashindwa kitu ya kuongea. So saa hii story ya Matiang'i imeenda siku 2 siku 3. So the government is still in the process of cooking another story, and in the next few days utaona another story inatokea ambayo ni ya kuzuia Wakenya kusahau ile kitu ambayo inaendelea. Na ile kitu inaendelea ni kwamba hii serikali imeshindwa na kazi. Hii serikali ya wanabii na ndugu yake kijana ya sijui mtoto ya Maumau hawajui ile kitu wanafanya kabisa. Nimeangalia CS wa Treasury. CS wa Treasury alikuja akasema the country is broke. The country is broke. Msimamo, ukiingia kwa nyumba yako jioni, mamia anakungojea uende umwambie mimi niko broke. Unajua hiyo ni jina kubwa sana. Wakati unasikia serikali inasema iko broke, and especially the person who is in charge of the finances of the country, akitoka aseme the country is broke, you should be asking yourself what he means by this broke. Is it that the country is not able to sustain itself from the taxes that it earns or it gets from the people? What does he mean with this statement, the country is broke? Have these people stolen the money that they have been collecting? Wakalipa zile madeni zao tulikuwa unasema za campaign. Where is the money? Pesa iko wapi? Kwa nini CS anakuja kuambia watu ya kwamba serikali haina pesa? So kama serikali haina pesa, what do we do next? Mwananchi kama wewe wa kawaida unafikiria ni nini itafanyika? Wameongeza pesa ya NSSF, wameongeza pesa ya NHIF, maji imeongezwa, stima imeongezwa, mafuta imeongezwa, gas imeongezwa 500 vile tunaongea. Jana asubuhi cooking gas imeongezwa 500 kwa sababu serikali haijui itatoa pesa wapi. Hawa watu wanashangaa, hii kiti ndio walipata, lakini kiti ni moto bana. Kiti ni moto. Leo watakuwa na maombi, walisema wanakutana kwenda kuombea uchumi. So wacha tungoje tuone hiyo maombi ya kufufua uchumi ni gani. Nilisikia kuna mmoja aliombea maji pale White House, State House, maji ya borehole, ilikuwa maji ya chumvi mpaka ikakuwa maji fresh. These people are those people tunaitanga textbook economists, wakiongozwa na Ndii is all over the Twitter handle ya Ndii saizi inawaka moto, wanajibishana na watu huko, wakipatia watu namna 500 inaweza kuokoa. Ununue unga packet moja, sijui utengeneze chapati 20 uuze, utabaki na zile vitu zenye unasikianga watu wakiongea wakiwa wamekaa huko kwa barabara with no experience whatsoever za kufanya biashara. Those are the things that Ndii is talking. The chief economic advisor wa the so called nabii Zakayo mtoza ushuru ako kwa Twitter huko, enda usome vitu wanaongea. Watu walikuwa wanatutisha na very big words za kizungu wakati walikuwa wanapiga campaign. Vile wanaenda kufufua uchumi, vile watafanya vitu mingi, watasaidia hustlers, sijui biashara itaongezeka, sijui watainua earnings za mtu wa chini kutoka 200 mpaka 1000. Enda angalia kama kuna mtu anaongea hiyo maneno saa hii. Enda tembea, move around the country, tell me one leader that is talking about the common mwananchi kwa hii serikali.
ndio ujue Kenya iko mahali pabaya. Roba, naona unainua mkono, sijui nimalize kwanza ama nikuachie utoe No, comment just yako. a small statement. Go There's ahead. something you said. Remember what he said. They create a story when something bad comes up. Remember when the guy came, the so-called the Minister of Finance, and said that they are broke. And that's the same night when the story of Madiang broke. So that nobody even covered that thing. So if there was no story of Matiang'i, so the headlines would be the country's broke. And that's how they were able to get away with that information. That's the way I see it. Thank you, my brother Roba, for the information, for your point of information. I totally agree with you. I totally agree with you. If anybody apart from the government is able to control the narrative, then that one is a very, very risky thing for the government of the day. The so-called Kenya Kwanza government wants to control what you read in the news media, wants to control what you hear from the news stations. They want to control your perception, just like it happens in China. They want to, and North Korea, they want to control everything that goes into your mind, ndio wakapche akili yako. Right now, as we speak, right now, the so-called parliament yenye tuko naye saa hii imepitisha bill, I don't know kama imesainiwa ama bado, imepitisha bill ya kwamba Stone PK unaweza simamisha tractor ya noti za 1,000 nchi ya Barclays Queensway, na uende udeposit hapo, zihesabiwe kwa mashini, zikiwekwa kwa account, na hakuna mtu atakuuliza hiyo pesa umetoa wapi. That is a law that has been passed. I don't know if it has been signed. Point of correction, I can be corrected on that. But that is a law that has been passed by this parliament. And if it has not been passed, then somebody should tell me haijapitishwa. Ya kwamba the bank who deposits his or her money, what the source of that fund ni nini, ametoa wapi hiyo pesa. And the EU imekuja na ikawaambia serikali ya nabii, sikiza nabii mtoza ushuru, tunakuangalia, you are on the watch list. We are looking at what the government is doing, number one, in terms of fighting corruption, number one. Number two, tunaangalia, tumemulika nchi yako kwa kitu inaitwa money laundering, dirty money, pesa chafu. Tunaangalia sana, tumemulika nchi yako, na kama tutaona sababu ambazo zinawezekana za kufanya ya kwamba tu suspect nchi yako inafanya pesa ya ulagai, inafanya biashara ya pesa ya ulagai, then we will blacklist you. It was a warning. I played the video here a few days ago. We will blacklist Kenya if we discover that there are activities that are involved in the Kenyan currency or whatever, money circulation, ambazo ni za pesa chafu, dirty money, money laundering. Now, when a country is blacklisted, then what happens is the government of the day is not able to do any transaction with any external body. Hii zenye akina IMF zenye zinakuja kutusaidia kama tuko na shida, they cannot do business with the government. Any bank iwe ya kutoka China ama ya kutoka wapi, ambayo ingetusaidia na kutusaidia na mikopo ama nini, haiwezi kufanya kazi, kwa sababu ukishablokiwa, ukishabaniwa, ukishablacklistiwa namna hiyo na international community, then pesa yako hata hakuna mtu atataka kuigusa, hakuna mtu atataka kufanya biashara na wewe. Inamaanisha ya kwamba investors wowote pia ambao walikuwa wanafikiria kwa akili zao ya kwamba wanaweza fanya biashara Kenya watatoroka. Any companies zenye zinafanya international business zitaogopa, because once you go into that list, that's it, you're done. And Kenya, we are on the cliff. Tuko on the cliff ya kuwekwa hapo kwa hiyo blacklisting. So sisi wakati tulikuwa tunasema ya kwamba we want a government that does not condone corruption, Nabi and his team came and told us that corruption does not prevent a leader from delivering. And people came here and said, who is clean? That is the question that we were asked here. Who is clean?
we were presented with two choices and we chose the lesser evil. Unasikia hizo vizungu zenye tunaambiwaga hapa Stone PK. And we had two choices and we chose the lesser evil. The one that we took ndio lesser evil. Sasa wewe na hiyo lesser evil yako ngojea hata haitaenda sana. I can assure you, ngojea ile pesa yenye unaenda unaokota huko, corruption and all that, unapeleka pesa na magunia kwa bank, your money is going to be flagged as a country. When our country is blacklisted, then it means anything, biashara yenye unafanya yoyote, kitu yoyote yenye unafanya biashara, kama wewe ni mtu ambaye unafanya biashara ya nje, for example unafanya biashara na hizo nchi za nje, Uganda, Tanzania and all that, hiyo vitu yote inaenda kuwa cancelled, kwa sababu pesa, hakuna vile utaweza kuwaya pesa to another country, whether you're buying something or you're selling something, that one is going to kuisha namna hiyo. So ladies and gentlemen, wale ambao wanatusikiza na wale ambao mko kwa channel hapa, let's agree that the beginning of the end of this government is the day walinua Biblia pale Kasarani wakasema ya kwamba wataongoza hii nchi. Mungu nisaidie. That was the beginning of the end of this country. Kenya is in a bad position right now. When you see these people going around the country telling us every day that kulipa ushuru ndio kujitegemea, that should be a sign, a very clear sign ya kwamba this government cannot sustain itself. And that is why 4-5 months after the election, watu wamepanda juu ya magari tena, tuko full blown politics. Tumerudi, muliona baba na former president Uhuru Kenyatta wako kwa ile malori tunatumianga wakati wa campaign. Roba, kama unakuaga na hiyo lori inaekangwa hiyo carrier wakati wa campaign peke yake. Hizo lori tunajuanga wakati ingine zinabeba mchanga, lakini tukikaribia August baada ya 5 years, hiyo malori, hiyo carrier nyuma inatolewa, zinaekwa hiyo kitu kwa sababu zitakombolewa na politicians. What is happening right now? We are back in a campaign mode. Kila mtu anapiga siasa. President akienda wapi anapiga siasa. Na Gachagua wakipitia huko wanasema ati tulikuwa tunasalimia stopover ya kusa. No. We are back in politics because this is where we thrive. And William Ruto has been doing politics for the past 10 years, within and without government. He criticized the government that he was part of, within. Now he is the government, and he is still making noise more than the opposition. He told us he wants a vibrant opposition, an opposition that can keep the government of the day in check. And yet, yeah. And yet anana na wanunua. Sasa saa hii wewe unatuambia unataka opposition yenye inaweka government of the check, government of the day in check. Sasa saa hii kila siku unajitokeza na ma MP, PR, upigwe picha ndio uonyeshe ile opposition ya kwamba we are weakening you. Tunanyang'anya MPs wenu. Kwa hivyo we are the government. Why are you fighting for legitimacy? Why are you fighting for legitimacy? If you won the elections, we should be seeing you working. That is what we want to see. If you are the president, if you are legitimately elected and verified and stamped by the Supreme Court of the Republic of Kenya, Martha Koome, CJ, na huyo mama mwingine sijui hata nimemsahau jina, you are supposed to enjoy power. Acha tuone ukiwa na power, you walk like a president. Hapana kaa ni kama umenyeshewa, ukiwa kila mahali unatoka na hii kashati uniona anavaa huko Naivasha, unafikiria ni shati iko kwa hanga. Unakonda nini bana? Wewe ulishinda uchaguzi, you are the president. Nini nakusumbua? Nywele inaisha kwa kichwa kwa sababu ya wasiwasi. You are the president. Enjoy yourself. Iko wimbo inasemaga allow me to enjoy myself. He's not a president, Makeri. Allow me. Mimi ninasema kama yeye ni rais, tumekuachilia, enjoy the power, trappings of power. When a president, he knows his story election and he knows his days are numbered. When a president walks into the room, you feel like kuna mtu ameingia, kuna mtu ameingia hapo. A president walks into a room, you feel the power. You know what? They have been doing Thanksgiving since they came in. Paka hata leo wanaendelea Thanksgiving. Sasa tuko na president ambaye anakaa wasiwasi. Iko mtu ananiambia I'm being bitter. I'm not being Mutai. Mimi I'm not bitter. I'm not bitter. You guys are in power. Enjoy. Let us see you enjoying power. That is what the president is supposed to do.
umepigania kiti, umesema umeshinda, we ni rais. Sasa saa hii unajibishana na watu ya opposition nini? Maombi tu. Unatafutana na MP ya Lang'ata upigwe na yeye picha ndio tuonyeshe nini? Inatusaidia na nini sisi? Unashikana na MP, sijui unaenda unakusanya MPs wote wako na makesi ya corruption huko, unawaleta unapigwa nao picha, ndio sasa tusaidike nini? We are not going to help you. What we want to see is you delivering kwa ile kitu ulisema unaahidi wa Kenya utawafanyia. That is what we want to see. This government is in a panic. Mtu kama Gachagua, every day he wants to be recognized. Makiari. Yes. I've not seen an answer I want to the State House yet. Asla gani hii maneno hii? Watu walipigwa, unajua kuoshwa na jik watu walisafishwa huko kwa streets, wakaambiwa hustlers, sijui tutaenda kuwabadilishia maisha. Mutai is telling us tupatie president time. Give him time. Sisi hata we are not even concerned about his time. He can take how many years? 500 miaka 5 ako naye, yote ni yake, kwa sababu mlisema mnachagua yeye, mlimchagua kwa miaka 5, ako na miaka 5 basi. Wacha tungoje kama atamaliza hiyo miaka 5. Let me tell you something. I used to see the presidents wa kitambo. William Ruto ni president tofauti kabisa, kwa sababu wakati Kibaki aliingia kwa kiti, mimi sikuona Kibaki akienda kujibishana na opposition. Sikuwa hiyo na Kibaki anang'ang'ana ati anataka kupata majority ya parliament. Ya kazi gani? Ya kazi gani? Unataka super majority ufanye nayo nini? Unataka super majority ya parliament ufanye nayo nini? Kwa sababu kama sisi wa Kenya, we will not allow you to change the constitution. Hakuna, iwezekani. So Makiadi, just watch. The man is doing that one intentionally. And what I'm suspecting, and I might be wrong, and someone tell me if I'm wrong, I think they are going to increase some counties so that he can have his own counties. That's why he's looking forward to have all these members. He's buying them. Ndio abadilishe hiyo, aweke mambo yake. Those counties, he's going to add the counties. That's one thing I think he wants to do. Another thing he wants to do, if he has the majority, he's going to have all these people. I mean, when it comes the IBC. So it's not stupid. It's just like he's timing. He's timing to do all this. But at the same time, somebody has to tell him days are numbered. And that's a fact. Days are numbered. These guys, they had a chance. They were given a chance to be a president and a vice president. Instead, all we see every Sunday, kusherekea, Thanksgiving. First of all, I've never seen a president and a vice president being on same functions. Same functions like they are doing right now. Do you know why? They are scared dogs. They are scared dogs. Well said, my brother Oba. You know, hawa wajamaa wananifurahisha sana kwa sababu huyu jamaa ako na majority ya parliament. The leader of majority is somebody from UDA. The leader of majority in parliament in the Senate also is somebody from the party, the same party as UDA. Now, yes, there is a currency. Let's be sincere, and I'm no apology. So my issue yangu ni hii. Why do you have to go the extra mile? Mpaka watu wanasema hii ma MP walipatiwa 50 million na hakuna MP amedispute hiyo. Jalango ana argue about figures zenye walipatiwa. Jalango aliuliza, nyinyi mnajua 50 million ni pesa ngapi? Okay, sawa Jalango, haukupatiwa 50 million. Wewe tuambie ulipatiwa pesa ngapi? Kwa sababu sisi hatujui, wewe ndio unajua zaidi, tuambie, tell us. Because the thing is, you are not arguing whether you're given money or not. You are arguing about the figure. So it is true, you are given money, but it is not 50 million. And Raila Odinga is very clear. Wewe kama mimi ninapigana na wewe, alafu baadaye wewe uko nyuma yangu na support, piga wewe jamaa, jioni mnakutana na huyu jamaa mwingine mnaenda kunywa pamoja. That is what Jalango was doing. Hiyo ni kama unatuonyesha ile Gachagua alisema kwa kanisa huko ati our candidate alionyesha hiyo middle finger. It's like showing us the middle finger, because sisi we do not recognize this guy. Na wewe unatoka huko
unajua afadhali tusamehe watu wote wengine akina Ojiambo, Ojienda, hiyo group yote ingine hiyo yenye walienda, lakini tusisamehe Jalango, because hii Jalango ni kusaidia, tulisaidia Nairobi. Kama hatungesaidia Jalango angeshindwa na Korir. Jalango alitusumbua sana. Jalango was one guy that was helped, alisaidiwa kupita over the line, the finish line, hata alikuwa anashindwa nomination. Hawa wengine walikimbia, walirun against the ODM candidates in ODM stronghold, but Lang'ata was very very tough and tricky for us. We had to re-strategize ndio tukamate hii kiti ya Lang'ata, na ndio watu wanauliza hapa kila wakati, kwa nini hawa watu wengine hawatajwi? Lakini Jalango ni mtu ambaye hiyo kiti kama hatunge strategize ingeenda vile imeenda hizo siku zingine zote. It took negotiations to have people from inaitwa Wiper Party to step down, and these other parties akina Jubilee and others, to step down ndio tukamate hiyo kiti. So hatuwezi Roba, ule mtoto mwenye umesomesha mpaka university ukainvest kwake, akiguswa unasikia mbaya. Unaona? Hata sio usikia mbaya, mimi nisema Jalango, he has to resign or we go for him. We go for him. Let's start from there. Let's start from Jalango. Let's start from the former whatever Mr. Chebukati. If we are really serious, because that's betrayal. He betrayed Papa. He betrayed Lang'ata. He betrayed everybody. He is the one. I remember even some people from here, they were supporting him. Finally, they gave him money. They gave him money. And now you see what he did. He's coming, and in fact, you know what? I was surprised. Alirudi hata damu ijatoka wakati ameenda huko, and he wants to penetrate. I wish somebody could have just smashed his head. I don't advocate for violence, but that man, what he did was, I mean, he stabbed Baba kutoka na kisu kutoka nyuma yake. And stop. Yeye ni mtu ambaye atatuma hata kuja hata uge Papa. Ninakwambia. I don't trust him anymore. We have seen these guys, unajua wale wanaitangwa greenhorns in politics, wanakuwa na moto mingi sana. And I was telling somebody, mtu kama Jalango, Nairobi politics, unafaa usome kutoka kwa watu kama akina Esther Passaris. Unaona? Unafaa ulize Esther Passaris, ulitoboa namna gani hapa? Unatoboanga namna gani hapa Nairobi? Ya kwamba hata mkieka Esther Passaris na mtu mwingine hapa, Esther Passaris tu bado wako anashinda, they somehow anashinda. Ulizi akina Aladwa wanatoboanga Nairobi namna gani? Hii Nairobi ni stronghold. Nairobi ni capital city, ni stronghold bwana. Hatuwezi kubali. Afadhali watu kina Ojienda hata waende watengenezewe bedroom, extra bedroom huko State House. Hiyo hatuna shida nao. Lakini Lang'ata, mahali baba ameongoza, amekuwa MP wa Lang'ata hiyo miaka yote. Wewe literally we ni MP wa Raila Odinga. Wachana na story inaitwa Kibra. Kibra is a constituency yenye imetokea tu juzi hapa. We know Lang'ata constituency kutoka kitambo sana. Na wewe unatoka hapa unaenda unapiga picha huko ukituonyesha ya kwamba ndio tunakutanaga huko tukipiga kelele, lakini hiyo ni politics. Hapa nimekuja kutafuta maendeleo gani? Umewahi Babu Owino akienda White State House kupiga magoti? Hebu enda Embakasi East uone ile kazi imefanyika. Umewahi Timu Wanyonyi akienda kupiga magoti State House? Enda Westlands uone ile kazi huyo mzee amefanya. Wewe unakuja kutuambia ati you are going to seek sijui money 50 million ya ground breaking ya nyumba ya serikali. Hiyo nyumba hapana ya nini ya constituency yako. Hiyo ni national government project. Wewe unaingilia wapi? In fact, the national government does not even require your authority kufanya project kama hiyo. So whether you go there or not, if it's something that was to be done by the national government, itafanywa without your help, without even your authority, without even your presence. So huyu jamaa ni vile umesema Roba, vile baba amesema hii watu waondoke waende, they should be smart enough. Hapana potezea watu masaa. Wewe kama unaona you have no apologies to make na unasema very clearly, hata ukipigiwa simu utaenda tena, ni sawa sawa, wewe enda. Na kitu mzuri kabisa, enda ukiendanga, andika kabarua fupi, sema mimi nimeona siwezi toshea kwa hii chama yenu. Hii chama yenu ni ya madikteta, mnataka kunicontrol vile nitatembea, vile nitakula, nani nitaongea naye, ni wapi nitaenda. Bas, tuandikie barua kidogo. Patia SG Sifuna. Andikia Sifuna barua, mpelekee. Ambia yeye mimi nimechoka na hii chama, ninaenda independent.
ama naenda na UDA. In fact naweza enda na UDA kwa sababu yule mtu alikuwa next kwangu ni wa UDA, akiniongezea kura zake na wale mafans wangu kidogo, nitarudi kwa bunge. Do that. That is what we want to see. Alafu ndio tujue sasa kweli kama hukushikilia koti ya Raila Odinga ndio ukapita hiyo kiti yako, basi we ni mwanaume. Otherwise sarakasi ingine yote na Jalango should learn. Wakina Babu Owino ni watu fiery, they don't hawaogopi kitu, lakini wanajua mahali ya kunyenyekea. People should know, come slowly. Iko boundaries bana. Watu wamepiga politics over 40 years. Wewe unakuja kutuambia uwezi apologize kama nani? Na hata uko na less than, this is a comedian. Yes Alex, ulikuwa unasema nini? Mkono wangu ilikuwa juu kidogo, point of order. Stone Picker, mkono wangu ilikuwa juu, point of order. Alice, you have been given time. Yeah, Jalango was a big mistake from the very beginning. I think for me, I advocated and I said we are making a big mistake of allowing comedians into politics. Remember, even this young boy called Bahati was almost given by Jubilee, and they also realized it was a big mistake. But for Jubilee, they rectified it. But for us, we refused to rectify it. If you remember when Jalango hosted Ruto in his Jalango TV, the bromance between those two people was so evident. If you think I'm lying, go back and rewatch. The bromance between the two, after the show finished, you could see that there was a deal between. Now, saying that we should have strategized in Kibra, in Atio Kitu Ingeenda, I don't concur with Richie Apple. They refused literally to give Robert Alai that ticket. Had Robert Alai been given that ticket, angeenda nayo. And Robert Alai looks like a person who could have done very well in city politics more than somebody called Jalango. So what I concur with you is that city politics is not like village politics the way Jalango thinks, or it's not Jalango TV. So I think Jalango has the consciousness of comedianism still. He thinks that he can make comedy here, and I think what made Jalango actually more famous is the Luo Fest that we had right before the election that pulled a lot of musicians together. So he has a talent in his own way, but I don't think in terms of legislation and leading city politics is part of what is in his DNA. Jalango should never have been given that ticket. I think it was a grave mistake. We should agree into it, and we should have known that these are kind of people who eventually will have betrayed Baba. I think the signs were already written. When I watched it like 3 times. I asked myself, what's up with Jalango and Ruto? So for me, it wasn't a surprise. It was not a matter of if, it was a matter of when. And eventually, he has come out, and we must accept that Jalango was never actually in ODM. He used Baba. And I think we did not pay attention enough to know that Jalango is not a politician. He is still a comedian. And if I will ask you anything, the question I can ask you is, what bill can Jalango bring to Parliament that can change the lives of our people? Literally, I can tell you that Jalango can never bring, unless he is helped, it can never be from originality of his own thoughts. It will be either plagiarism or something that he has been helped by somebody. But he doesn't even know his constituency, because he does not read. If you cannot read the moods of your constituency and know that if you do this, this is the consequences. Now, as we say, the way Kalonzo said, poor Jalango, how is he going to face the people of Langata? That was a loaded statement. Jalango now is the enemy of his own people. Okay, unless he uses handouts or money or anything, he can't go to his own people and speak as a member of parliament. So that was a grave mistake we made. For me, Robert Alai should have been given that ticket, and he should have done better as a soldier
like Aladwa in Nairobi. Thank you. Speak as a member of parliament. So that was a great mistake. Alex, that's Judas. It's not Jalango anymore. Let's call him Judas. Aya, nilikuwa nimalizie Stone PK alafu nikuache uendelee. Sijui ni nani alikuwa next. So hapana, wewe nilikuwa nakuhandia over unishikilie pia. Yeah, nasema sijamaliza kuongea. Nilikuwa nimeongea okay, lakini sawa. the final issue I want to talk about here is the issue of the church. Na mimi nitasema hapa na nirudie. Na si unajua tukisema kanisa, we are not generalizing the church. We are saying the Kenya Kwanza so-called regime has been given a platform by the so-called kanisa ya kuuza polisi zake, which has never happened in our country. So sasa saa hii policy kitaka kupitishwa tunajua kutoka kwa podium. I am very sure hata pengine kuna watu walijua Matiang'i ataenda kushikwa kwa podium na sisi hatukuwa na habari. It's like Nabii na kijana wa Maumau wameamua sasa wakitaka kupitisha kitu, wakitaka kufanya kitu, wanaenda kuuza kwa kanisa. And you know, pale kwa kanisa, we cannot ask them questions. They cannot bring these things to parliament kwa sababu parliament wataulizwa maswali. Mtatoa wapi pesa? Nani amewapatia authority ya kufanya kitu kama hiyo? So, wanatafuta soft landing. Na soft landing imekuwa ni pulpit. And I think it is a very, very bad precedence for our country. Because once we have a government that escapes something called accountability, then we are heading into a wrong direction. This government should not be afraid to face the people through the parliament. The parliament has a mandate to keep this government in check. Na kama unangojea ununue kila mtu kwa hiyo parliament, ndio wewe unapitisha bill zako pale. You know, we said Jubilee. I'm sorry to say this, but Jubilee was never part of Azimio. We have the new Jubilee and the old Jubilee right now together. The marriage was sealed a few days ago, wakati mliona kina Sabina Chege wakienda State House. Sasa we have the real Jubilee yenye imetulead for the past 10 years, imerudi kwa serikali. The only difference is wamenunua defender mmoja ambaye anaitwa Wetangula. That is the only difference between Uhuru Kenyatta retired, huyo ni kama ule goalkeeper, ni kama Cristiano Ronaldo. Uhuru Kenyatta aliretire, wakatuletea sasa defender mpya ambaye anaitwa Wetangula, ashikilie bunge ndiye apitishe miswada ile yote wanataka. Kitu yoyote Nabii anataka itapitishwa sasa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Wetangula is the new signing. So we have the same government which is going to be even worse. And the worst thing about this government ni kwamba wanataka wanunue MP ndio wakili kitu inaitwa accountability. And I can tell you this, they can buy whoever they want, they can do whatever they want with their money, with our MPs, whoever, kila mtu mwenye anataka kwenda aende, but ile kitu hawezi fanya, hawezi nunua mwananchi. Na mwananchi atawaambia ukweli. Mwananchi wa kawaida is there to keep this government in check. Tutawakumbusha. Niliona mama juzi akikuja amebeba mafuta na sijui nini ingine na unga ya ngano akitoa speech. These are the people we want to listen to. Tuache hizi sarakasi mingi. These are the people, the real Kenyan, ule Mkenya wa kawaida. Ile kitu anapitia akikwambia kwamba hii imeongezwa bei. These are the people. You cannot buy that person. You cannot buy that person. Na hawa ndio watu ambao wanaenda kuweka hii government in check. Asante Stone PK, nimemalizia hapo. I think I can pass it to Mr. G, and then kutoka hapo naona hata chairman amekuja yuko pale kwa kona, Mr. Ndemba. So tuendelee Chenchin. Inasema tuendelee Chenchin ama inasema namna gani? Namna hiyo. Hata leo naona umeingia. Karibu. Mr. G, kwako. Ama Stone PK kuna Msururu ni huo tu, ni huo Mr. G. Thank you, Richard and Stone PK. I can see Alex, Leo, how are you, brother? Temba, I can see you, Mzalendo, Sami, and Roba. I greet you guys. I'll just be brief. On the issue ya Jalango, exactly, it was a big blunder that we made. You know, the guy hangeweza kushinda kura
pale Lang'ata, angesimama na ule kijana ule Mnandi, angeshindwa sana, but it was just by the masses na wale watu wa baba ndo alisaidia mtu akasimama. So what happened, hata tusi Jalango peke yake, tusilaumu Jalango peke yake, the whole group ambayo imetuacha and the whole Jubilee pia ambayo imetuacha, those guys wanafaa wafukuzwe, wanyang'anywe certificate, waende kabisa. Uje, by the time tuliamua kuwa sisi we don't recognize this government, that was the time ilikuwa hakuna uhusiano wote na hii government. But ukiona wanaenda tena baadaye after sisi tuko kwa mkutano wanatoka wanaenda, au si watu ambao tofauti. Look at what happened in this government ambayo ili subvert the will of people. Kuanzia mwanzo kabisa tunaanza na huyo Wetangula. Wetangula ali subvert our democracy pale kwa parliament wakati alichukua minority kuwa majority na kuchukua majority kuwa minority pale wakati tulikuwa tunachagua nini, tulikuwa na mswada ambao ulikuwa unaendelea kwa parliament, na pale by that time Azimio we were the majority ambao ilikuwa ni sisi tulikuwa tupatiwe hiyo kiti, lakini Wetangula akaja mwenyewe akaamua ku subvert our will na akabadilisha kila kitu akapatia minority. Look at what is happening right now. The government ambao watu wa kawaida wananchi wa chini were expecting a lot of, and in fact hiyo ilikuwa ni kama wakati alikuwa na campaign kama the savior ambaye alikuwa anakuja kusaidia mwananchi wa chini. Wamekuja, and corruption is all over. Mpaka jana na amepatikana ile cabinet secretary wa agriculture, huyo sijui ndo nani, huyo jamaa ndevu mingi za white, amepatikana ako guilty na nafaa aende ajibu mashtaka. And those are the cabinet ministers ambao tumepewa kutulead. Sasa tutalidiwa vipi na watu kama hawa, watu ambao wamejaa na corruption all corners, watu wamekuja kuiba right now, and wamefinyilia mwananchi wa chini mpaka hakuna say anaweza sema. Yesterday nashukuru for huyo former president Uhuru kutokeza na kwanza kufuatana na Raila, but I will still my stand but itabaki pale. Uhuru Kenyatta messed us. Uhuru Kenyatta saisi hata si wakati wa kuongea, yeye angeongea wakati ambao Raila alikuwa bado hajatangaza. That is the time ambao angejitokeza akatuambia kuwa kura zetu zimeibiwa, tufanye vile tutafanya kura zetu zisiende. Lakini mbona kila kitu sharibika ndo anakuja baadaye anatuambia hapo nyuma baba, but still the way anaongea hajakuja direct. Odo sawa anasema anafuata baba ndo kiongozi wake. ODM more than 30 members wametoka, nini Jubilee more than 30 members sasa wameshajitenga, mpaka anasema wanafukuza kina Kioni, wanafukuza kina Mrade. Lakini sasa amejitokeza mwenyewe anasema yeye ako nyuma ya baba, vile baba anasema ndo anafuata. Hizi ni vitu angetuambia kitambo. Sasa this time ambayo anasimama imeonyesha kwa the house ya Jubilee iko divided. Sasa hata akituambia kwa yuko pamoja na sisi, izeda basi yuko pamoja na sisi asaidie the cause kwa kusupport upande wa finance, lakini tukifika upande wa watu Uhuru ametulet down. Hakuna atatuambia kwa tuko upande wa baba na timu yake yote imemwacha. Izeda asimame na sisi only kama atasupport upande wa upande wa finance. Hapo tunakubali kwa sababu akisimama upande wa finance tuko well. Baba ameshaamua anaendea kiti chake. Sasa mtu yote ambaye ni mediocrity anarudi nyuma, hatumtaki. That's why alisema hata tukiwa watu 500 tutaenda. Wacha tu hao 500 hata 200 twende, but we fight for our cause. Hakuna vile tunaweza kete tukasema tutangoja mpaka 2027 ndio to address this issue. We cannot address this issue. I see your hand, Leo. Yes, my Mr. G. I just want to give you some correction. And I don't know why people are so concerned about Uhuru, and I don't know what, and the Jubilee 30 MPs or whatever. It is not only you. I'm asking myself a question. Do we need the MPs right now? Or what is the purpose of Uhuru attending our meetings? The time we needed the MPs were the time that we were in parliament, when we wanted to elect the speaker, we wanted to do what, but those MPs, I think the 30s you're talking of, were there, and even their presence did not make any change. So right now, do we need those MPs? Do we have any war that we're fighting in parliament or on the floor of the house? The answer is no. What we are doing right now, the cause that we are pursuing right now, do not need the MPs. It doesn't need the presence of maybe members of parliament. Even the Azimio MPs, if today they decide that they are not going to
to attend any rally. They are not needed. The only thing that maybe makes people need them is for mobilization. But you will agree with me that these meetings doesn't need to be mobilized. What mobilizes the meeting is the situation. The fact that people are suffering, the fact that even those people who voted for Ruto feel betrayed and they feel that what they voted for is not what they are getting, is what is motivating them to attend these rallies. So the current pursuit that we are having does not need any elected leader of any party, but it needs simple Kenyans who are hungry, who cannot be able to pay school fees and feel that they have been betrayed. They're the ones who are needed now. So right now, why would we need one MP? For what reason? Even if you don't see them in the meetings, we should be worried that Raila is going to the meeting and these people he claims to be suffering are not attending the meeting. But if today Raila goes to the meeting with all the 310 MPs, it doesn't make sense because those are people who can pay their bills. Why do we need them? So I think we should not be obsessed and concentrating on did Ruto come, the Jubilee and whatever. They are non-issues. We will talk of them when we want the numbers in parliament and we'll cross that bridge once we reach there. Thank you. Safi. Mr. Jill, umemaliza? Ya nilikuwa namalizia, nilikuwa na leo ndio nikasema cha kwanza nione kuna kitu kwenda kusema. Okay, you know, Leo, there's something you need to know. As much as you don't need these MPs. Ruto ni game plan ambayo anacheza. Yeye kitu ambayo anataka tu apate two-third ya MPs. Alafu aanze kufanya mambo yake. And that is the end game ambayo ana plan. So right now sisi ukiona MPs wanaenda, tuseme tu waende. Wakienda waende kabisa, waende, tusiwe tunahusiana nao tena kwa sababu amesha betray. This is the time, as much as we are going for a cause, hao watu wanafaa wajue kwa ametubetray. Mtu kama Sabina Chege is somebody ambaye tulimpatia by nomination. Hakuna mtu yote ambaye alishinda kura, alipatiwa by nomination, ametuacha hivyo. Mtu kama Kanini Kega ni mtu ambaye amepewa tu. Hii ilikuwa ni seat ambayo ODM ingebeba zote, wakapewa tu by that masses kwa sababu ni timu ambayo tulikuwa tumechukua. But look at what they have done. Mtu kama Jalango, the same thing ambayo imehappen, it was just by that grace kwa sababu ya watu ambao wanapenda baba. And the same thing ndio tukost kura ya nini hii kiti ya Nyali. You know, in Nyali tungeshinda ile kula na ODM. But sasa shida ni kuwa nani alijiingilia katikati, Joho, na akaleta kijanao mdogo ambaye hapendwi na kila mtu. Joho mwenyewe pia alikuwa hapendwi Mombasa. Joho anapendwa nje kwa sababu ya that support ambaye anapatia baba, hiyo kutaja baba sio nini. But Joho in Mombasa hana impact mingi. So kupoteza kiti ya Nyali tulipoteza kwa sababu ya Joho kuleta ndugu yake. Na hii ni mambo ya direct ticket. Watu ambao wanajulikana ndio wanataka kuleta watu wao. Na hiyo ndio inatukost sana. So this time round I think we need to make sure tuko na watu ambao watafight with us, watu ambao wako na stand. That is the only thing ambao we need. Watu ambao wako na stand, na tushaamua kwa tunaendea kiti yetu vile baba amesema, tuende na watu ambao wako na stand. That group ambayo imetengenezwa ya kina nani wale soja wa baba. Those are the people ambao tunahitaji sasa. Sasa ni baba achukue kina Gaucho na timu yake wawe as one team. Unajua Gaucho bado wako na shida na this group kwa sababu hawajakubaliana kumaji kabisa. But this is the thing ambao baba anafaa afanye, wa maji. Tuende na hiyo timu, tuachane na watu wengine. Nitarudi baadaye Bakiadi. Safi. Stone PK, sijui nani next. Msarendo. Somi. No, Msarendo came before Msomi bwana. Thank you Rova kwa kunitetea. Unajua mimi nafuta kuweka huko bench kabisa kwanza. Si ndio wale Stone PK hataki kuwasikia. Stone PK habari gani bwana? Alex amelala. Richie, nice to see you. Leo kama kawaida. Temba, I'm glad you're back. At least you've got something to say now. Mr. G and Sami and Roba, nice seeing you guys again. Mr. G, I always like what you say. You talk straight like Magawa. You don't mince your words. You tell the Azimio supporters the truth. The only place I want to correct you is that in Jalango's story, Jalango is the only person who was subjected to a nomination.
in Nairobi. He was subjected to a nomination and he beat the closest rival, who was Oscar. Oscar was the ODM favorite candidate for that seat. And unfortunately or fortunately, Jalango beat him. The rest of the ODM aspirants in Nairobi were given direct ticket. So saying that he was Baba's favorite is wrong. He was never Baba's candidate. He was not ODM's favorite candidate. And it was a big tussle for him to win that particular seat. So get your facts right. Another thing is that on the Jubilee stroke Azimio partner coalition, you know, I don't know which script you people read, but when you saw Sabina Chege move from Azimio and nobody opened his mouth, including Uhuru Kenyatta, then it should have told you that these people are not with you. You are forcing a marriage that is not there. Jubilee has never been part of Azimio, and they were only there if Uhuru is there. But I'm glad, Mr. G, you are seeing what others are not seeing, that indeed you are not with the president. You are trying to entice him to your rallies and all that, but he's not with you in spirit of whatever you're doing. I think that's a lie, and we cannot allow that one, Mr. Rendo. Let me just finish. You will rebut. You'll have your time. And why am I saying this? Mr. G put it very, very clearly. He had the opportunity to come out immediately strongly and say, you know, Baba, your votes have been stolen. But since it was a free and fair election, he had nothing to do. So he kept quiet and he handed power willingly, not grudgingly. He was not coerced to want over power. He came to the stadium and handed over power to the president. So that is exactly what happened. About your so-called rallies, I think the last one was in Maboko, but I believe you've now realized that you've changed tune and you are saying you will continue with the rallies to criticize the government. That is the opposition role, criticizing the government of the day. That is the perfect role that I believe that William Ruto will create a perfect office for Azimio so that you can conduct your business instead of conducting them in the streets. So we are welcome. We want a strong opposition and we want you to fight for the people in parliament because that is the only way that people can get services. And I say this because Roba, I know, let me just finish. I'm giving you a time. I say this with authority because parliament is where the laws are passed. The laws are not passed in the streets. Parliament is where the laws in the country are passed. And there are things that we can pass. And I keep on repeating. For example, the issue of a secondary education, free secondary education. If you bring a bill, you are an Azimio MP, and say that we want free secondary education, this is something that is eating into UDA and it's also eating into Azimio support base. This is a bipartisan bill that will pass. And Roba, if you live abroad, of which I believe you live abroad, you have seen the Republican and the Democrat Party coming together and say, this is what we want and this is what we want. This is not what we don't want. So what do you think that we can negotiate here? Yeah, and that bill is passed in Congress, it goes to Senate and it becomes law and they implement it. So wacheni kufanya siasa kama zamani. We have got both houses. We have the Senate and we have Parliament. We can utilize these houses very, very effectively. So, Mr. Rand, let me ask you a question.
before Yes. you keep on lying. So you have come and proved that case that William Ruto is a liar because he was the same man who was against the PBI. Now you are telling us he wants to create an office of the what? Of the opposition, something he was against. Another thing, I know the one reason why you keep on saying, oh, these people are gone and he wants all these people. He wants to change the constitution. And the one thing he wants to do is going to create all these extra counties because he's a dictator. As simple as that. And now you can't just come here and just defend him and just say, oh, Uhuru Kenyatta, you know what? Jubilee is gone, they're already gone. When you leave a party, like when I know you were defeated or when you lost on Mutembei or something there, and I know that's why you hate Raila, or you do what I know, we know that. So when you leave them, you go by yourself, you don't go with the party. Jubilee is with President Uhuru. So if the other people have gone, let them go. But don't come here and just tell us, oh, you know what? So because they have gone, Jubilee has gone. That's fine. We don't care. The MPs can go. But what we need right now is the people. And the people are want to deliver. The so-called, the one you're kissing called Samoy, Crooked, William Ruto, Sakayo. His time is numbered. He should surrender because he's a liar. And what he did, what he campaigned on, he has not delivered. So you can agree with me. So, Musarendo, let me ask you a question. What has William Ruto done since he became office? What has he done? Before Mzalendo ujibu hiyo, I think you're making your point here, na nataka kwanza nipatie watu wamekuja hapa nafasi pia waongee. Kuna Sami hapa na kuna wana Ndemba ameinua mkono, alafu tutapata maswali ya kuuliza hiyo nini yako, presentation yako. So Sami, Ndemba uko na, what do you want? You want to rebut something, alafu tuende kwa Sami ndio turudi kwako. Ya wacha tu ni rebut kitu Mzalendo amesema. Vitu viwili. The first one ni zimepitwa na wakati kidogo. What Alex said, I think Alex said that Jalango is a comedian and he cannot do anything. I think that is we may make a case about him disrespecting the name that he used to get into power, but him being a comedian should not be the way to vilify him. The president of Ukraine is a comedian and a former comedian, and he's made a good case for himself in Ukraine. And people can always have careers, and those careers, I mean, whether a comedian or not, you can always be a leader, and you can be given a benefit of the doubt in the way that you have shaped yourself to get into a particular office. So being a comedian should not be used as a, like we can say someone is a pastor. We have some of these politicians, some of them accountants, lawyers. Orengo is a lawyer, and others are pastors and stuff like that, and they still come and make good leaders. So let's argue, in my view, point out the case that where he went wrong. I mean, whatever party position that he didn't follow, but not argue about him being a comedian or not. The other case that Mzalendo has brought up is I want to, of course, disagree with him in many assertions. First of all is the assertion that there is one way of performing the opposition role in Kenya, that you want even to determine, because you can buy parliament and buy everything. Now you want even to determine how to be opposed. That's a dictatorship in itself. Even the way you're talking, it's already a dictatorship, that we want you to come to parliament. You cannot determine how the opposition is going to oppose you. Be the government, do the government work, do whatever you're supposed to do. Let the opposition do the opposition in the way they are doing, in the way, whatever means they are going to oppose you. You cannot have your cake and eat it. Become the government and then decide, again, we want you to oppose us in parliament. And in the same way, you are buying the same parliament. So you want us to come to oppose you in a parliament you are buying. You know, that's a child's play. And even the way you are talking, if you are saying and you are following through what you're saying, you realize that even you don't know what you're saying.
If you're saying bring the bill to parliament, it will be bipartisan. A simple thing like someone else, I think Mr. G said. I mean, knowing which side of parliament has the majority. The speaker could not rule. He decided to rule with the side that he was. Now the same thing you're saying that now you come and oppose us in parliament. That's already a very interesting way of reading. So first of all, I disagree with that part. You cannot have your cake and eat it. Be in government, wait to be opposed in the best way the opposition thinks they can play their role. And they're doing that. At least they're raising a case for you guys. You always find something to go and say in your next church service. So right now you have something to say in your next church service. And you will have another one to say in the next church. And for now, you have agreed you're going to be attending church services for the next 52 weeks of the year, which is good. At least it is keeping you busy going to churches. Because Ruto campaigned to be president for 8 years. I mean, Raila has just been going around for a few months. So there are still 5 years for him to campaign and still go on. So don't you worry, do government job. Let opposition do its job the best way they know how. The other part that I do kinda try to agree with you is the point of Uhuru Kenyatta. Agree with Mr. G. Which party has Uhuru Kenyatta sustained? KANU, he was given, he crossed over, he left it, came to government, Kibaki's government. he was ushered into the, he ran away from KANU. Jubilee Party, that now we are saying Uhuru Kenyatta is the head. He was not in control of Jubilee Party. Secretary Generals, at some point, he could not even call a meeting. Jubilee was hemorrhaging. By the time Jubilee was joining Azimio, it was a hemorrhaging party. Even some of these, like Sabina Chege, they're always running around saying, why can't the president give us direction? You could not give Jubilee Party direction. Now, when Jubilee joined Azimio, one, Ngujiri Wabugu never attended any Azimio rally. He never. Because number one, he didn't even believe in the Azimio thing. So Azimio, and then these other small parties that ran away from Azimio the first time, when they were joining the Azimio coalition, they came through Jubilee, that the person they trusted was the president, not Raila, the presidential candidate. So immediately they get there, they left when there was no power. In fact, some of them were staying there because of power. Now, when there was no power, I'm imagining even if Azimio would have gotten this thing, they would have been already hemorrhaging. Everybody would be claiming something. If they are not given, they threaten to walk away. That's where we would have been having Azimio. So is it good where we are? Yes. I mean, at least the people are coming out to be known for what they wanted. Now, finally, I read the Jubilee thing in two ways. One, Gachagua is trying to consolidate so that he can make sure that his bargain is higher. Because you realize with the Jubilee not with him, and with them they did not trust him, he was in a position that was so precarious. What if these people get a new leader who is gonna move him away? So he has to consolidate and still entrench himself as the central kingpin with the people. And that will mean what? Ruto cannot do away with him. He has to stay with him to the end. If someone else comes out from Central, gets the Jubilee guys, organizes them, and goes to be the one to negotiate with that, then that will, lower his rank in whatever negotiation he's having with Ruto. So that works two ways. But I agree with Mr. G that I think, Uhuru Kenyatta, basically, even him talking today was very evasive. There's nothing much he said of substance. You know, he said, "You guys are the ones who have said." So he's lukewarm, but I understand where he is. He's a retired president. You want to be like, I'm not so involved in the fights. You guys fight your fights. Yes, I voted for this guy. I support him. But the person saying I support him, everybody who was close to him ran away. He had three majority, whatever senators running away from him. He had his best friend, Muturi, running away from him.
He had some of the greatest people getting away from it. So I think Uhuru Kenyatta's whatever, without Jubilee, even this Kioni, for me, I'm seeing eventually, if everybody else has gone, the Central has regrouped. Whom is he speaking for? Who, you know, at the end of the day, even him, he will reach a point and say, like Sabina Chege said, that now we are coming home. And if Kioni comes home, they say our son is always our son. So they will not throw him away. I mean, that's what I wanted to say to that. Back to you, Makiani. Haya, safi ni ndugu yangu Ndemba. Nitampatia Samia alafu you will take over. Sami. Then Ndemba achukua steering wheel after that. Okay, wacha nisalamie kila mtu kwanza, nikianza na Stone PK, Alex Media, Richi Makiadi, Leo, Temba, Mzalendo, Mr. G na Roba. So yangu itakuwa tu ni machache kwa sababu kila siku tunakaa hapa tukiongea na sijui kama kuna mahali tunaelekea, siwezi sema hakuna, but kila siku tunakaa hapa tukiongea, watu wanajiuliza, oh, hii pesa huyu jamaa anakopa, anashinda akikopa. Sasa amekopa 500 billion. Hiyo 500 billion amekopa, ukuje uongeze na pesa zile zinatumwa remittance kutoka kwa diaspora, hiyo ni 500 billion nyingine. Huyu jamaa Ruto, kitu ile yenye anafanya, na nimesema hapa na nitakuwa nikisema hapa kila siku, ni huyu jamaa nia ile yenye ako nayo, ukiona anaenda kunyang'anya mpaka mtu kama Uhuru security, anaenda kunyang'anya Mama Ngina security, already unajua huyu mtu ako na nia gani. Nia yake si mzuri, na unajua dalili ya mvua ni mawingu. Akifanya hivyo, mbona yeye mwenyewe asijiulize, kwani yeye atakaa kwa power kwa muda gani? Pia atatoka kwa hiyo power. So inakuonesha huyu jamaa Kenya anafanya na hii pesa anachukua kila siku. Watu mna complain hapa, hatuoni Ruto anafanya nini na hii pesa, au anafanya hivi. Anatumia hii pesa kununua watu, na vile anawanunua, target yake ni kupata ile majority ana need kuchange constitution. Na hapo ndio narudi na jaribu maoni yangu na maoni ya Mr. G na pengine ya Mzalendo inaingiana kiasi. Huyu jamaa anataka change constitution na atakuwa lifetime president. Hiyo ni kitu yenye watu hawajui, but hiyo ndio mpango yake yenye ako nayo. Ukiangalia kwa jeshi, unajua ule jamaa ule Kibochi time yake ya kuretire inakaribia. Time yake vile inakaribia hivi, kulingana na ile formation yenye ilikuwa imepangwa hapo, ule mtu mwenye atachukua kutoka kwa Kibochi ni lazima atoke Air Force. So kuna Meja Ogola na kuna Mbadi na kuna Ogola na kuna Mbadi. Hao ndio wamekaribia kabisa. But kwa sababu ya ule uhusiano alikuwa nao na Uhuru, Ruto anaweza taka aruke hapo atafute mtu wake, but still atakuwa na challenge kwa sababu akitoka kwa either decide kuruka Ogola na aruke Mbadi, atabaki na Menda. So hapo inakuwa ni tricky kidogo, but Ruto ana vitu mbili zenye akifanya Kenya imeisha. One ni kuchange hiyo constitution. Akipata ile namba ana need kwa parliament, atapitisha hiyo constitution na atapitisha hiyo constitution yake yenye anataka. Alafu tu ataweka mkubwa wa jeshi, ule mtu mwenye yuko loyal kwake. Kutoa hiyo kitu kwake haitakuwa ni rahisi. Lakini maendeleo, wale wa Kenya wenye wanangoja maendeleo mpaka leo, hiyo msahau. Hakuna maendeleo itawahi fanyika Kenya. Ruto amekuwa kwa hiyo government since 1992. Kitu ile unasikia tu ni kuiba tu, kuiba. Na sasa hata
kwa hii 5 years yenye mnasema tumpatie time atafanya kitu. Trust me, hakuna kitu yenye atafanya. Sasa kitu yenye anafanya, ananunua watu, nia yake ni constitution na hiyo presidential election kama itakuwa. Na presidential election hata sidhani kama watu watakubali kuenda. Watu watakubali kuenda juu watu wanasema IBC ibadilishwe. IBC hata ikibadilishwa still bado Ruto atawin. Joseph Stalin alisema Joseph Stalin alisema voters decide nothing. Those who vote decide nothing, but those who count decide everything. Hivyo ndio Kenya iko. But msi expect kitu yote ati itaenda kuchange nini, na hizi vitu zenye mnaona zikifanyika kila siku, hizo ni scare tactics zenye Ruto anajaribu kutumia. Anajaribu kutumia kutest watu. Kiona anaenda anashika Matiangi huko, anajaribu anaenda anagusa huko. Hiyo ndio style dictators wanatumia dunia mzima. Kwa sababu hakuna njia nyingine inaweza fanya aonekane kuwa legitimate. So anatumia tactics kama hizi kusikia watu ndio ashikilie hiyo power, kwa sababu power yenye yako nayo it is extremely limited. Iko ni power kidogo sana kwa sababu ni token ndio nayo. But hiyo power yenye yako nayo iko negotiated na society. So hapo ndio penye pako tricky kiasi, kwa sababu ana need power already yako nayo, ako na sword, but ana need pia kuonesha ni kama na kuingiza ndani wananchi, unaona. Na hiyo ndio shida yenye yako nayo, legitimize. Na ndio unaona ananunua watu huku, ananunua watu huku, right left. Kila mtu anaenda state out, anatoka na 50 million. Hiyo 50 million anatoa wapi? Si ndio hii pesa hizi mabilioni zenye anakopa ndio zenye anagawanya saa hii. Hajali watu wanakufa njaa ama nini, hiyo si shida yake. Na kitu kingine anaangalia, unajua anakujaga anasema ati wajinga waliisha Kenya. Nyinyi mko hapo hivyo mnaona anawaambia wajinga waliisha Kenya, but kumbe anawaambia nyinyi ni wajinga. Anasema wajinga waliisha Kenya, na anafanya kitu kingine yenye mpaka mnaangalia mnasema kwani sisi ni wajinga? So ni kama anawaenjoy, anawaambia nyinyi ni wajinga, but anawaambia ina wenye, unajua huwa anaongea na reverse psychology. Anawaambia nyinyi ni wajinga, but wajinga waliisha Kenya, but kumbe anawaambia nyinyi ni wajinga. So kitu kingine ni kama hizi vitu zitaenda kama hazitakuwa unchecked, kwa sababu sahii anatupa mizizi chini. Ni vitu anabadilisha, anatengeneza nyumba yake, kumtoa itakuwa rahisi. Na ndio manake Ole Kaparo alisema nyinyi mtakula mavi. Na ni kweli mtakula mavi. Hakuna kitu yenye huyu jamaa atabadilisha Kenya. Ni hayo tu ninataka kusema. Thank you. Leo Nyabaya nitakuachia